From late March to early April, leaders and officials from multiple countries traveled to Beijing to firm up their partnership with China. Observers believe that Beijing's intensive diplomatic drive this spring has sent to the wider world community an uplifting message of dialogue, peace, and cooperation. I am confident that China has become epicenter of world economy and the global trade. That's why the different leaders from Asia, from Europe and other parts of the world, they are visiting China and they want to make sure that they build strong economic and development linkages with the China. China believes development and economy should lead the linkages, lead the relationship. It will automatically transfer into the peace and the prosperity. With Chinese mediation, Saudi Arabia and Iran have resumed diplomatic ties after years of open hostility. This is believed to be a boon to the security and stability of the Middle East. لا شك أنه صدور بيان مشترك إيراني سعودي برعاية صينية عن نجاح المباحثات وقبول الدولتين بالتمثيل بتبادل التمثيل الدبلوماسي لا شك أنه يشكل متغير كبير على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى الوضع والاستقرار في المنطقة. لا شك أنه الهدوء في العلاقات الإيرانية السعودية، ذهاب هذه العلاقات إلى نوع من مستقبل مسؤول عن أمن المنطقة سينعكس إيجابا على كل المنطقة على صعيد الاستقرار، على صعيد تثبيت الدول في هذه المنطقة وتثبيت المؤسسات الحكومية بدل الاستمرار في الحالة الميليشياوية التي تعيشها هذه المنطقة. Friendly handshakes, expanded consensus, and fruitful results. Through these diplomatic efforts, China has continued to play its role as a responsible major country.